ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு மை சேனல் வாட்ச் நெக்ஸ்ட் வித் பூவரசன். இந்த வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் 4 வீக்ஸாக வந்து பைத்தானோட பேசிக்ஸ் பார்த்தோம். எல்லா பேசிக்ஸுமே கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணியிருந்தோம். இந்த வீக் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு அட்டெம்ப்ட் அ குவிஸ் பேஸ்ட் ஆன் த லாஸ்ட் 4 வீக்ஸ் டாபிக்ஸ். ஸோ என்னென்னலாம் படித்தோமோ அதை பேஸ் பண்ணி சில குவிஸ் அட்டம் பண்ண போகிறோம். யூ கேன் ஆல்சோ ஜஸ்ட் ட்ரை டு ஆன்சர் வித் மீ அண்ட் தென் இட் வில் ஆல்சோ பி அ ப்ராக்டிஸ் ஃபார் யூ. லெட்ஸ் கோ இன் டு த குவிஸ். As I said earlier, I'm following code basics-ஓட ரோட் மேப் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இல்லையா. ஸோ அவங்களே வந்து கிட்டப்பில் வந்து குவிசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. லெட்ஸ் கோ ஒன் பை ஒன். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து வி ஆர் ஸ்டார்டிங் வித் த குவிஸ் ஃபார் வேரியபிள்ஸ். ஃபஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா, கிரியேட் அ வேரியபிள் கால்ட் பிரேக் அண்ட் அசைன் இட் டு அ வேல்யூ 5. சி வாட் ஹேப்பன்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த ரீசன் பிஹைண்ட் த பிஹேவியர் தட் யூ சி. ஓகே, வேரியபிள் வந்து இது பார்த்தோன்னே ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம். வேரியபிள்ங்கிறது வந்து பிரேக்குங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பைத்தான் கீவேர்ட். ஸோ டெஃபினட்டாக அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. லெட்ஸ் ட்ரை இட் அவுட் ஆல்சோ. ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் படி வி ஹேவ் டு கிரியேட் அ வேரியபிள் கால் பிரேக். பிரேக் ஈக்குவல் டு ஃபைன் போட்டோம்னா நமக்கு வந்து எரர் வரும். ஏன்னா பிரேக் இஸ் அ கீவேர்ட் ஆக்சுவலாக. ஸோ அதை வந்து நம்ம வேரியபிளுக்கு நேமாக யூஸ் பண்ண முடியாது. Next question, create two variables, one to store your birth year, another one to store your current year. Now calculate your age using these two variables. Okay, birth year nu ஒரு variable create பண்றோம். birth underscore year, I'm putting my birth year, and current underscore year 2025. So age equal to current year minus birth year, print age. Age is 37. Next one, store your first, middle and last name in 3 different variables and then print your full name using these 3 variables. So first underscore name வந்து version, middle name எதுவும் இல்லை, so I'm keeping blank. Last underscore name வந்து மாணிக்கம். Now full name equal to first name plus middle name plus last name. இது ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்ட்டு. ஸோ பார்த்தா ஸ்பேஸ் இல்லாமல் வருது. ஸோ ஃபஸ்ட் நேமுக்கும் லாஸ்ட் நேமுக்கும் ஸ்பேஸ் வேணும் நமக்கு. ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ, ஐம் கோயிங் டு ஆட் ஒன் மோர் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் ஃபஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேம். Okay, next question, answer which one of these are invalid variable name. Underscore nation I think valid, one underscore record வந்து invalid இருக்கும். Record underscore 1 could be valid, record hyphen 1 invalid. Let's try it out. So underscore nation, one record, and then record 1, record underscore 1, record hyphen 1, record underscore nation 1 அசைன் பண்ணுறேன். ஸோ எந்த எரரும் வரல. ஒன் ரெக்கார்டுக்கு எரர் வருது. ஏன்னா யூ கேனாட் புட் அ இன்டிஜர் ஸ்டார்டிங் வித் அன் இன்டிஜர். ரெக்கார்டு 1க்கு ஒர்க் ஆகுது, ரெக்கார்டு அண்டர்ஸ்கோர் 1க்கு வந்து ஒர்க் ஆகுது, ரெக்கார்ட் ஹைஃபன் 1க்கு ஒர்க் ஆகலை. ஏன்னா இட் வில் ட்ரீட் இட் அஸ் அ மைனஸ். ஸோ இந்த நேமிங் கன்வென்ஷன் ஒர்க் ஆகாது. ரெக்கார்ட் பவர் ஆஃப் 1ம் அதே மாதிரி ஒர்க் ஆகாது. கண்டினியூ ஆப்வியஸாக ஒர்க் ஆகாது. கண்டினியூ இஸ் எ கீவேர்ட். ஸோ இதில் வேலிட் நேமிங் கன்வென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்கோர் நேஷன், ரெக்கார்ட் 1, இது ரெண்டு தான் வேலிட் நேமிங் கன்வென்ஷன் அண்ட் ரெக்கார்ட் அண்டர்ஸ்கோர் 1. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்பர்ஸ். லெட் மீ ஓப்பன் திஸ். Okay, first question வந்து you have a football field that is 92 meter long and 48.8 meter wide. Find the total area using Python and print it. So total area வந்து length into width தான் total area. Length வந்து பார்த்தீங்கன்னா 92 meter long, width வந்து பார்த்தீங்கன்னா 48.8ங்கிறது width. So total area இப்போ கண்டுபிடிப்போம். Let me delete this. Length equal to
92 with equal to 48.8. total area வந்து length into width print பண்ணிக்கலாம். ஸோ 4489.599 தான் total area. Next question வந்து you bought 9 packets of potato chips from a store. Each packet consists of cost $1.49 and you gave shopkeeper $20. Find out using Python how many dollars is the shopkeeper going to give you back. ஸோ 9 packets of potato chips வாங்கியிருக்கோம். ஒரு பேக்கெட் வந்து 1.49. ஷாப்கீப்பருக்கு $20 கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அப்போ டோட்டல் காஸ்ட் மைனஸ் நம்ம வாட் எவர் amount we gave. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா let's put it here. chips காஸ்ட் வந்து 1.49 வச்சுக்குவோம். டோட்டல் பேக்கெட்ஸ் வந்து 9. டோட்டல் அமௌண்ட் கிவன் வந்து $20. அப்போ வந்து சேஞ்ச்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா டோட்டல் அமௌண்ட் மைனஸ் டோட்டல் பேக்கெட்ஸ் இன்ட்டு சிப்ஸ் காஸ்ட். ஸோ இது ரெண்டையும் பேக்கெட்டில் போட்டுருக்கேன். and I'm printing change. So shopkeeper has to give me $6.59 back. Next one, you want to replace tiles in your bathroom which is exactly square and 5.5 feet is its length. If tiles cost 500 rupees per square feet, how much will be the total cost to replace all tiles? Calculate and print the cost using Python power operator. Okay, so area of square first கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து we have to calculate the total cost. area of square வந்து length power 2. so total area கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் equal to length power 2. லென்த் வந்து இங்கே ஆல்ரெடி லென்த் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம், அதை நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே லென்த் வந்து 5.5 feet. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் ஏரியா பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். டோட்டல் ஏரியா பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம்னா 30.25 இஸ் த டோட்டல் ஏரியா ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. இதோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் வந்து per ஸ்கொயர் ஃபீட் காஸ்ட் வந்து 500 rupees. ஸோ அப்போ வந்து டோட்டல் காஸ்ட் வந்து டோட்டல் ஏரியா இன்ட்டு காஸ்ட்டு இன்ட்டு டோட்டல் காஸ்ட். அப்போ டோட்டல் காஸ்ட் பார்த்தோம்னா 15,125 டோட்டல் காஸ்ட். நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்பர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்ட்ரிங்ஸு. ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து கிரியேட் 3 வேரியபிள்ஸ் டு ஸ்டோர் ஸ்ட்ரீட், சிட்டி அண்ட் கண்ட்ரி. நவ் கிரியேட் அட்ரஸ் வேரியபிள் டு ஸ்டோர் என்டையர் அட்ரஸ். Use 2 ways of creating this variable. One using plus operator and other using f string. Now print the address in such a way that street, city and country prints in separate line. Street address வந்து street 1 வச்சுக்கிறேன். street 1 and city வந்து city 1 வச்சுக்கிறேன். country வந்து இந்தியான்னு வச்சுக்கிறேன். Now create address variable to store entire address. ஸோ அட்ரஸ்னு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டோன்னா ஸ்ட்ரீட்டு ப்ளஸ் சிட்டி ப்ளஸ் கண்ட்ரி ஃபஸ்ட் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ 3 கன்காட்டினேட் ஆகிடுச்சு, பட் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும்.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கலாம். அட்ரஸ் வந்து இப்போ ஸ்ட்ரீட் 1 சிட்டி 1 இந்தியான்னு வந்துருச்சு. ஈச் சிட்டி அண்ட் கண்ட்ரி பிரிண்ட்ஸ்ன்னு செப்பரேட் லைனில் பிரிண்ட் பண்ணணும். ஸோ அது என்ன பண்ணலாம்னா /n போட்டு பிரிண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அடுத்த லைனுக்கு போயிடும். இப்போ அட்ரஸ் பிரிண்ட் பண்ணோம்னா சிட்டி ஸ்ட்ரீட் இந்தியான்னு வந்துருச்சு. இன்னொரு ஆப்ரேஷன் வந்து ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் இல்லாமல் எஃப் ஸ்ட்ரிங்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. ஈவன் ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் எஃப் ஸ்ட்ரிங். லெட் மீ செக் இட் அவுட். ஸ்ட்ரிங்கிறது என்னென்னா பைத்தானில் வந்து 3.6லேருந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டு மேக் ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்டிங் ஈஸியர் எஃப் ஸ்ட்ரிங் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம அந்த ஸ்ட்ரிங் ப்ராப்ளத்துலேயே பார்த்தோம். இனிஷியலாக வந்து நம்ம ப்ளஸ் சைன் போட்டு எல்லாமே பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக எஃப் ஸ்ட்ரிங் பண்ணி யூ கேன் சிம்பிளி பிரிண்ட் இட். ஸோ இந்த ப்ளஸ் சைன் போட்டு இது எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல. ஜஸ்ட் எஃப் ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணி யூ ஜஸ்ட் கிவ் த வேரியபிள், இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி பிரிண்ட் இட். ஓகே, ஸோ இங்கே நியூ லைன் வேணும்னா ஐ திங்க் யூ ஜஸ்ட் பாஸ் நியூ லைன், இட் மைட் ஒர்க். லெட் மீ ட்ரை தட். ஸோ இதுதான் யூஸ் ஆஃப் எஃப் ஸ்ட்ரிங். அதுதான் கொஷினும் கூட. எஃப் ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணணும். போத் யூஸிங் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் எஃப் ஸ்ட்ரிங் ரெண்டுமே பண்ணிட்டோம். And then next question, create a variable to store the string earth revolves around the sun. Okay, text அப்படிங்கிற ஒரு இதை எடுத்துக்கிறேன். earth revolves around the sun அப்படின்னு ஒரு string create பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, print revolves using slice operator. ஸோ ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து let me split this text டாட் ஸ்பிளிட்டு போட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அரே கிடைக்கும். டெக்ஸ்ட் அரேன்னு ஒன்று வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரெண்டாவதாக வேணும்னா டெக்ஸ்ட் அரே ஆஃப் 1 போட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்துடும். பிரிண்ட் பண்ணுங்க, ரிவால்வ்ஸ் வருது இல்லையா. அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் அரே ஆஃப் -1 போட்டோம்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் வேர்டு வந்துடும், சன் வந்துடும். ஸோ இது வந்து நீங்கள் நார்மலாக ஸ்ப்ளிட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது. இல்லை எனக்கு ஸ்ப்ளிட் யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணணுன்னா நீங்கள் அதுவும் பண்ணலாம். டெக்ஸ்ட் ஆஃப், இப்போ இதோட பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1 and then 2 3 4 5 6 7. ஸோ 7லேருந்து 23 வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் என்னன்ட்டு வருதுன்ட்டு. செவன் to 23 போட்டோம்னா evolves around வருது. 7 to 13 போடும். evolve, so I'll add 14. print text area of 1 போட்டுக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம். ஐ ஸ்பிளிட் இன் டு டெக்ஸ்ட் வித் யூஸிங் ஸ்பேஸ். டிஃபால்ட்டாக வந்து ஸ்பேஸ் தான். இப்போ இங்கே ஸ்பேஸ்க்கு பதிலாக ப்ளஸ் சைன் இருக்குன்னா நீங்கள் யூ கேன் டூ இட் பை ப்ளஸ். அப்படி போட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ளஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ஸோ இது வந்து ரெண்டு டெக்ஸ்ட்டாக பிரிண்ட் ஆகும். இப்போ டெக்ஸ்ட் அரே பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் எர்த் இருக்கும் ஒரு டெக்ஸ்ட் அரேயில், ஒரு அரேயில் எர்த் இருக்கும், மீதி வந்து ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் சன் ஒன்று இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ யூ ஹேவ் டு கிவ் த இண்டிகேட்டர் டு ஸ்ப்ளிட். ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணணுமா இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணணுமாங்கிறது நீங்கள் தான் கொடுக்கணும். டெக்ஸ்ட் ஸ்ப்ளிட்டுக்கு நீங்கள் எதுவும் கொடுக்கல, சிம்பிளாக டெக்ஸ்டாக ஸ்ப்ளிட் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பை டிஃபால்ட் டேக் ஸ்பேஸ். ஸோ ரிவால்வ் பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம் ஸ்லைஸ் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி. இதுதான் ஸ்லைஸ் ஆப்ரேட்டர். அண்ட் பிரிண்ட் சன் யூஸிங் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ். நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து டெக்ஸ்ட் அரே ஆஃப் -1 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அரேலேருந்து -1ங்கிறது லாஸ்ட் வேல்யூ, சன் இஸ் த லாஸ்ட் வேல்யூ, அது வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், create two variables to store how many fruits and vegetables you eat in a day. Okay,
ஃப்ரூட்னு அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். வெஜிடபிள் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். Now print I eat X veggies and Y foods daily where X and Y present vegetable and foods that you eat every day. Use Python F string. இதுக்கும் F string தான் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So let me use fruit 6 போட்டிருக்கேன். print F string போட்டுட்டு I eat fruits and vegetables. I eat X veggies. Sorry. Veggies and the fruit. Fruits daily. இதை ரன் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு I eat 6 veggies and fruits daily. இது வந்து F string யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். Next problem, I have a string variable called S equal to main 200 banana kai. This is of course a wrong statement. The correct statement is main 10 samosa kai. Replace incorrect words in original string with the new ones and print the new string. So wrong text அப்படிங்கிற ஒரு string first எடுத்துக்குவோம். Wrong text equal to main 200 இப்போ வந்து நம்ம எங்கே கரெக்ட் பண்ணோம்னா 200 பதிலாக 10ம் பனானாக்கு பதிலாக சமோசாவும் ரீப்ளேஸ் பண்ணோம். ஸோ யூ கேன் டூ அ ரீப்ளேஸ். 200க்கு பதிலாக 10 கொடுத்து பார்ப்போம். இதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் வருதான்ட்டு. main 200 okay. ஸோ அசைன் பண்ணணும். அசைன் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு இட் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அ நியூ ஸ்ட்ரிங். ஸோ ஸ்ட்ரிங்கில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸ்ட்ரிங் இஸ் இம்மியூட்டபுள்னு. இப்போ நான் ரீப்ளேஸ் கொடுத்தப்ப அது வந்து இட்ஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் அ நியூ ஸ்ட்ரிங். அதனால தான் உங்களுக்கு ராங் டெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா 200 பிரிண்ட் ஆச்சு. நவ் ஐ எம் ரீப்ளேசிங் பனானா வித் சமோசா. இப்போ ராங் டெக்ஸ்ட் பண்ணால் மெயின் 10 சமோசா காய் பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. Next we'll solve problems in list. Okay, list la first problem வந்து let's say your expense for every month are listed below. January 2200, February, so 5 months expense கொடுத்திருக்காங்க. Create a list to store these monthly expenses and using that find out in February how many dollars you spent extra compared to January. Okay, let me delete this first. So 5 monthோட expense கொடுத்திருக்காங்க. monthly underscore expense ஒரு லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். 2200, 2350, 2600, 2130, 2190. ஓகே, ஸோ அதே ஆர்டரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே. இப்போ வந்து இன் ஃபெப் ஹவு மெனி டாலர்ஸ் யூ ஸ்பெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கம்பேர்ட் டு ஜான்வரி. அப்போ வந்து பிப்ரவரி டு ஜான்வரி வந்து மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ மைனஸ் பண்ணணும்னா ஃபிப் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறேன். மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் 1 மைனஸ் மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் 0. இங்கே 1ங்கிறது பிப்ரவரி. ஸோ அரேல லிஸ்ட்டில் வந்து இண்டெக்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 0 இல்லையா? ஸோ மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் 1ங்கிறது பிப்ரவரி அண்ட் மந்த்லி இண்டெக்ஸ் ஆஃப் 0ங்கிறது வந்து ஜான்வரி. லெட் மீ பிரிண்ட் திஸ் எக்ஸ்பென்ஸ்.
ஃபெப் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 150 rupees எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபைண்ட் யுவர் டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் இன் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டருக்கு வந்து டோட்டல் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர் வந்து மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப், இதுவும் 2 வகையாக சால்வ் பண்ணலாம். 1 2 டோட்டல் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர் போடலாம். 7250. இது நீங்கள் ஃபார் லூப் மூலியமாகவும் பண்ண முடியும். ஸோ எதர் யூ ஜஸ்ட் டைரக்ட்லி ஆட் த குவார்ட்டர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி, ஃபார் லூப் வந்து 0 to 3rd வேரியபிள் வரைக்கும், அதாவது 0 1 2 வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நான் லூப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ யூ கேன் டூ இட் இன் போத் த வேஸ். ஃபைண்ட் அவுட் இஃப் யூ ஸ்பெண்ட் எக்ஸாக்ட்லி $2000 இன் எனி மந்த். அதுக்கு வந்து இஃப் 2000 இன் மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸாக இருந்துச்சுன்னா $2000 in one of the month. எல்ஸில் வந்து இதை ரன் பண்ணி பார்த்துருவோம். No spent exactly 2000 in one of the month. So if else யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்க முடியும். June month just finished and your expense is $1980. Okay, add this to a monthly expense list. ஸோ எப்படி ஆட் பண்ணலான்னா, இப்போ ஜூன் மந்த்துக்கான எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து 1980னா அரே மாதிரி அசைன் பண்ண முடியல. லெட் மீ ட்ரை அப்பெண்ட் ஜூன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஜூன் ஆட் ஆகிடுச்சு. அப்பெண்ட் போட்டால் ஜூன் ஆட் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் தான் பண்ண முடியும், பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் யூ ஹேவ் டு அப்பெண்ட் இட். You returned an item that you bought in the month of April and got a refund of $200. Make a correction to your monthly expense list based on this. Okay, ஸோ அப்போ வந்து ஏப்ரல் மந்த் தானே சொல்லியிருக்காங்க. ஏப்ரல் வந்து ஜான்வரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், விச் இஸ் மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் 3. மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் 3 equal to monthly expense of 3 minus 200. ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம். உங்களுக்கு வந்து 200 லெஸ் இருக்கணும். 0 1 2 3, அதாவது 1930 இருக்கணும். ஏ, ஸோ உங்களுக்கு ஏப்ரல் மந்த் வந்து இனிஷியலாக 2130 இருந்துச்சு, ரீஃபண்டுக்கு அப்புறம் 1930 இருக்குது. You have a list of your favorite Marvel superheroes. Next problem. Okay. Using this, find out length of the list. Length of the list straight up பண்ணிடலாம். Length of heroes போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு length of the list கிடைச்சிடும். Length of the list is 5. Spider-Man, Thor, Hulk, Iron Man, Captain America. So 5 இருக்குது. Add Black Panther to the end of the list. Heroes dot append வந்து Black Panther போட்டுட்டு லிஸ்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். Black Panther ஆட் ஆயிடுச்சு. You realize that you need to add Black Panther after Hulk. Okay, so remove it from the list first and then add it after Hulk. Okay, so heroes dot remove zero 1 2 3 4 5 போட்டுருவோம். ஸோ Black Panther ஆட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் பொசிஷனில் ஆட் பண்ணுறது ஹீரோஸ் டாட் இன்சர்ட் யூஸ் பண்ணணும்.
இன்சர்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் இண்டெக்ஸில் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு, அப்பெண்ட் வந்து அட் த எண்ட் அப்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ எங்கே ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க, ரிமூவ் இட் ஃப்ரம் த லிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஆட் இட் ஆஃப்டர் ஹல்க். ஹல்க்குக்கு அப்புறம் 0, 1, 2. ஸோ இண்டெக்ஸ் 3ல வந்து we have to add Black Panther. இப்போ பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸ்பைடர்மேன், தார், ஹல்க்குக்கு அப்புறம் Black Panther ஆட் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து now you don't like Thor and Hulk because they get angry easily. So you want to remove Thor and Hulk from the list and replace them with Doctor Strange. Do that with one line of code. Okay. So heroes 1, 2, 3 லந்து I am replacing with Doctor Strange. இப்போ பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா sort the heroes list in alphabetical order. Use dir function to list down all the functions available in list. Okay. So first வந்து directory function யூஸ் பண்ணி heroes போட்டு பார்ப்போம். ஸோ ஆட் இருக்குது, contains sortன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கான்னு பார்ப்போம். இங்கேயே தெரிஞ்சிடும். heroes டாட் சார்ட் இருக்குது. ஓகே, alphabetical order. I think by default will do it in alphabetical order now. Heroes print பண்ணலாம். ஓகே, BCHIST. ஓகே, ஷார்ட் ஆயிடுச்சு.